Bienvenidos a todos a un nuevo video de Warframe. Vamos a jugar la aventura secundaria o la creciente. Pero primero necesitas unos prerequisitos. Es completar la aventura segundo sueño. Y el otro es... Eso se refiere a construir en tu clan el dique seco. De verdad acá ya está construido, como ven ahí arriba, dique seco. Ya está construido, pero no sé cuánto material necesitaron o cuánto tiempo ha demorado para construir acá. Obtengo un plano de cefalón de Raija en el mercado. Raija. Rai. Ahí está. Me salió. Plano de cefalón de Raija. ¿Dónde está el plano ahorita? 35.000. Ya lo voy a comprar. Cefalón, el mando de Raija, responsable de los sistemas de la nave, de completar las misiones y de conservar la tripulación. Te pide 15 muestras de mutágena, 15 ampollas de detenoide, muestras de fieldrón 15 y una célula de oroquín. Y dentro de 10 minutos va a estar. Vamos a reclamar el cefalón de Raija. Check your inbox, operator. Maybe orders will get a message someday. Llegó un mensaje, me llegó un mensaje. Online. Crew. Dax. My crew is gone. Tenno. You will do. Awaiting dry dock integration. ¿Qué me dijo? Soy cefalón, sí, requiero acceso a tu disco seco. Llévame allí. Estos objetivos han sido enviados a tu inventario. Ya, pon. Clicalo. Esta es la recreación como... Ya, pero no está activado, pollo. ¡Ay, Ahora apoyo! sí. Ahora sí. Ahora sí, vamos al camp. Pero mi hijo anda de frente, pero no. Ah, pues tienes que activar primero la misión. Ahora sí. Ah, ¿mi nave sale ahí? Ah, no, no sale. ¿Cuál nave? Hoy yo no tengo nave. Decíamos construir mi nave hoy. Instalar a cefalón, sí. Tenno, I am Cephalon Psi. You will refer to me as such. ¿Ah? The sentient threat has learned from past defeat. Reforming. Rebuilding. We must rebuild to contain that threat. We will reconstruct an old war-era Sigma Series railjack. Ah, A esta nave. railjack requires a viable command cephalon. I am not a viable command cephalon. I will identify a viable replacement. But first, recover the wreckage. Then, assembly. Return to your orbiter. Ah, esta nave, ¿cómo se llama? Se ha creado después de la guerra. Railjacks Antes de la died guerra. with the Orokin. Only wreckage remains. I have identified faint void drive traces on the surface of Mars. Investigate, recover, rebuild. Mira. Esta nave fue construida antes de la guerra. Y primero necesito recuperar todos los recursos. Sí. Y ahora me está enviando a Marte. Vamos a Marte. Oh. Al punto verde. Vamos a ¿dónde es punto verde? Allá. ¿Qué dices, Marte? No se dan de navegación. Ah, ya. ¿Dónde está? Ya entiende. Regresar al orbitador. Regresar al orbitador. A ver, vamos. Dice, recupera el fuselaje de Railja. Este es. Esta misión para solo un jugador que debe completarse solitario. Joder. ¿Por qué? Ya, ni modo. Ya fue causito. Faint void drive traces in proximity. Locate and mark for recovery. Ah, no. Ahora sí. Flash from the Vidal School. Stay in close proximity Defiende el while área. I scan it. ¿Pero de qué me cosas defiendo? ¿De ellos? Scan Ajá, cannot de ellos. No deben eliminar las hostilidades dentro del perímetro. is clear. Get on it. Ah, verdad, no tiene mobs.
¿No tienes arma secundaria? Sí, pero todo lo estoy leveleando yo. Todas las armas. Yo juego al extremo, pe. Son los bombolios esos. ¿Ese se mata con el operador, creo? No, no, o sea... No, de hecho no. ¿No? Mátalo, mátalo más primero mátalo normal. Le falta poco. Ya. Drones down. Back to it. Ahora sí. Confluence aggregator. Ahora sí. Something has nested in the fuel intakes. Astroframe integrity, 87%. Component viable. Cephalon Ortis. Rendezvous with Tenno at extraction point. No sé qué dijo, pero dijo algo. Ah, ya recuperamos uno de fuselaje de Raika. Ah, fuselaje. Tenno, you are needed in the dry dock. No va a decir más. Falta todavía. Esa es la parte de abajo. I have not seen a railjack in some time. I remember. Orcan outer terminus positions have fallen to the sentient armada. Our orders: behead the fleet. My crew: Sukin, Crody, Zada. There are none finer. Ah, no tienes plásticos. Ah, We will stop this war No, no, in its tampoco. tracks. We are the Orcan Empire's best hope. We were. There is work to be done. This fuselage requires repair. María, ¿qué dijo? Necesitamos 25.000. Dióxidos cúbicos 5. Prástido me falta. Rubedo 1200. Sensor en realidades 1. Voy a construir con todo. A construir y después voy a farmear lo que me falta. Commencing restoration. You will be contacted upon completion. 2 minutos ya, ¿no? Sí. Fuselage restoration complete. Propulsion section located. Earth's forests. Beware of hostiles. Our enemy rebuilds itself ceaselessly. We must have that railjack. Falta recuperar el sistema de propulsión. Void contamination points to bleed out from railjack catalytic artery. Locate and assess. Desplegar escala. Propulsion systems, the most advanced ever produced. Scanning. Remain in proximity. Neutralize all hostiles. Perimeter breached. Clear them out to resume scan. Tenno, you are needed in the dry dock. Ahorita entró al dique seco para instalar el sistema de propulsión. Void engines. Void engines. Zada dances our ship through forward lines. Crody identifies and prioritizes targets. Sukin's turrets track and terminate. Our reputation is earned. Our objective: a Turaga-class worm ship. Zada plots an arc. We accelerate. Ancient history. The dead have no needs. The living require that propulsion system. Do not rest. There will be time for R&R when we are done.
Nos pide una célula de oroquín, 25.000 de créditos, 5 carburos, 250 de criótica y 1250 de nanoespora. Me falta célula de oroquín. Propulsion restoration complete. Void breach residue identified on Lua. Probable nacelle location. Recover if viable. Wreckage will not recover itself. Coordinates marked. Recupera la nacelle del babor. No me cambie de arma. Railjack nacelle nearby. Locate and assess. Ahora va a ser más fácil. Side nacelle. Seen better days. Scanning. Eliminate interference. Scan cannot continue until the area of operation is clear. Get on it. Conseguimos una sella de babor. Wreckage recovered. Proceed to the dry dock. Zada plots a data gathering lab around the worm ship. Sukin targets exposed launch orifices. Power redirects to the Tunguska capacitor. With a pull of the trigger, we will end this. The moment arrives. The moment arrives. Tenno, my precepts. I am not a viable command cephalon. I will continue my search. Continue repairs. Assigning resources to work crews. Te pide 400 de circuitos, 25.000 de créditos, 5 de carburos, 2.000 de placa de lesión y 10 módulos de control. Puedo conseguir circuitos y vuelvo. Reconstruction begins. Port side nacelle restored. She is coming together. Next site, Venus. Ya está quedando ya la nave, falta poco nomás. Our enemy rebuilds itself ceaselessly. We must have that railjack. Ahora falta recupera la nacelle del estribor. Starboard nacelle located. You need this. Starboard nacelle, best in class. Scanning. Sights up, safety's off. Tenno, your assistance is required in the dry dock. Precepts. Complete the mission. Preserve the crew. Tunguska capacitor charged. Sukin pulls the trigger. Nothing happens. Zada reports engines offline. Shields offline. Weapons offline. Personal lights flash on as the first missiles hit. I watch as Sukin, along with his gunnery chair, is sucked into the infinite. I watch as the port nacelle detonates. We are spinning. Zada calls for assistance. I am silent. Proteus' attempts to save our engines proves fatal. I watch as he is engulfed in flame. Zada is alone at the helm. She beholds the distant flash of torpedo tubes. She says my name. The viewplate blossoms. She ceases to exist. Reconstruction begins. Starboard nacelle reinforced. Soon, cognitive geometries will self-assemble. She will live. But not yet. Transferring tail section data to your orbiter.
High probability of railjack tail section nearby. Clear out hostiles and mark for retrieval. Tail section intact. Tenno, you are needed in the dry dock. Railjack, Sigma series, top of the line. Crew, 4,890 confirmed kills. Complete the mission. Preserve the crew. 13 system-wide errors. There were no errors. There was only me following my orders. In her final moment, I think Zara knew that. Precepts. Complete the mission. Preserve the crew. To complete the mission, the crew must die. To preserve the crew is to fail the mission. The crew exists to complete the mission. Therefore, I completed the mission. Why was I given those orders? A él nomás le dan órdenes, ¿no? Assigning resources to work crews. Falta cristal de argón, ese se consigue en el vacío en el mob. This will take some time. ¿Cuánto dijo? ¿27 minutos? You require a viable command cephalon. You understand why I am non-viable. Replacement cephalon not yet located. A solution must exist. I will find it. Final component marked. Vámonos, este sí es la última pieza. Our enemy rebuilds itself ceaselessly. We must have that railjack. Recupera la cubierta del motor. Cowling identified. Visual verification required. Move in. Engine cowling. You know what to do. All known cephalons surveyed. None conform to tactical parameters. None possess necessary astrogation poetics. None possess a comprehensive warfighting database. Viable cephalons. Nil. Necesitas 25.000 de créditos, 5 diodos de cóbicos, 10 ampollas de tenoide, 750 de ferrita y 1000 de resto. 2 minutos. Begins. Work crews report tools down. Railjack structure complete. Structure reinforcement complete. Systems restoration complete. Your presence is required on the dry dock. ¿Dónde me necesita mi presencia? En el dique seco, pero estamos en el dique seco. Ya tenemos nuestra nave. A railjack. Tenno, all records of my mission have been purged from the weave. Why, I do not know. I had a crew. I must accept sole responsibility for their deaths. Conclusion, I am non-viable. But I am the only railjack compatible cephalon. The sentients have almost rebuilt. Conclusion, I am, under the circumstances, a viable command cephalon. If you will have me. Integra cefalón sí en el Reija. Sí. Understood. I will begin the process of integrating myself with the ship's systems. This may take some time. Commencing. You may now enter your railjack.
Vale. Por fin completamos la ola creciente. Tenemos nuestra propia nave, Raija. Hemos completado la ola creciente, la aventura, y la dejamos por hoy. Nos vemos. Bye bye.